Hello everyone! أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we're gonna complete lesson 1 which is the friction. تعالوا النهاردة نكمل lesson 1 اللي هو friction. خدنا في part 1 المرة اللي فاتت. Let's take the second part which is the friction. So let's begin. Let's now complete lesson 1 which is the friction. المرة اللي فاتت عرفنا إن في 3 types of أو different types of friction. Friction between solid objects, friction between solid objects and air, and friction between solid objects and water. المرة اللي فاتت بدأنا بأول واحد which is the friction between the solid objects. Friction between solid objects وعرفنا إن في 3 factors that affecting the friction between the solid objects. طب يا ترى كانت إيه هي الفactors that affecting it؟ Number 1 the type of the surface material. Number 2, the speed, and number 3, the surface area. And the last time we talked about the surface material of the type of the surface material. عرفنا إن التايب بيأثر على friction force سواء rough أو smooth surface area أو surface material. Okay, طيب. Today we're gonna complete the factor that affecting the friction force, which is the number 2 and number 3, which is the speed and the surface area. So let's start with the speed of the body. The speed of the body. There is a direct relation between the speed of a moving body and the friction force. طب يعني إيه في direct relation ما بين ال speed وال friction force? For example, in here, a bike and a car. لو عملنا comparison ما بين ال two speed, السرعة بتاعت البايك and car, for sure البايك هتكون with a low speed. لكن الكار بتبقى in a high speed. طيب البايك أو البايسكل it moves in a low speed, so by decrease the speed of the moving body, the friction force decreases. كل ما كانت السبيد قليلة يبقى الفريكشن فورس برضو بتكون قليلة. طيب for example the car, الكار moves in a high speed. طيب لما it moves in a high speed يبقى بيحصل increase in the speed of the moving body. By increasing the speed of the moving body, the friction force increases. الفريكشن فورس بتزيد. يعني مثلا هل التاير لما التاير بتتحرك اوكي وتعمل تاتش للجراوند، التاير بتاعت الكار والتاير بتاعت البايسكل، هل بيحصل لهم موفمنت بنفس الطريقه؟ اكيد الكار بتكون اسرع، فلما الكار بتكون اسرع التاتش ما بينها وما بين الجراوند او الرود بيكون اكتر، فبالتالي الفريكشن بتكون اكتر. لكن البايك بتكون اقل من الكار، فبالتالي by decrease the speed of the moving body, the friction force decreases, and by increase the speed of the moving body, the friction force also increases. فلما لما السبيد تقل الفريكشن فورس تقل او السبيد تزيد برضه الفريكشن فورس تزيد، يبقى هنا بنقول ان في relation direct relation. يبقى تاني يعني ايه direct relation؟ لما السبيد يحصل لها increase the friction force also increases. كده هنقول إن في direct relation between the speed of the moving body and the friction force. طيب ده كده بالنسبة ل the second factor that affecting the friction force. طيب let's go to the third factor which affecting the friction force. The third factor which is the surface area of the moving object. برضو زي فكرة السبيد there is a direct relation between the surface area of a moving body and the friction force. يعني مثلا ممكن ناخد example البن ده مثلا اوكي. البن ده السيرفيس اريا كبيره، فلو حركته على التيبل في كونتاكت او في تاتش كبير ما بينه وما بين التيبل. طب لو وقفته كده السيرفيس اريا اللي لمس التيبل زي لما يبقى كده. طيب لما بيبقى كبير، لما تكون السيرفيس اريا كبيره بيكون الفريكشن فورس كبير. طب لو السيرفيس اريا قلت المسافه الاريا الصغيره، لو قلت الاريا بتاعت الموفينج اوبجكت لما بتقل الفريكشن فورس برضو بتقل. يبقى دلوقتي عندنا there is also a direct relation between the surface area of a moving body and the friction force. So by increasing the surface area the friction force increases, and by decreasing the surface area the friction force decreases. زي كمان the two pictures that we see in here in these two pictures.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن the factors that affecting the friction force. اتكلمنا قبل كده عن the type of the surface material. Now we talked about the speed and also about the surface area of the moving object. طيب خلصنا أول type. بكده نكون خلصنا أول type من ال different types of friction which is the friction between the solid objects. واتكلمنا كمان عن the factors that affecting on it. طب دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم دلوقتي عن friction تاني. Another type of friction which is friction between the solid objects and air. طيب يعني ايه؟ That's what we want to know or to understand in this lesson. Friction force or friction between the solid objects and air. When a solid object moves in air, a friction force arises between the object and air. طب ايه اللي ممكن يتحرك في الاير؟ A bird for example. A bird, any bird, it flies at the sky, right? طب البيرد ده يعتبر solid body. وطبعا the sky فيه air. يبقى ال solid body ده لما يعمل movement أو يعمل fly at the sky يعني في الاير بيكون في friction ما بينه وما بين الاير. بس الفريكشن ده مش هنقول عليه friction. هنقول عليه another type which is the air resistance. So this type of friction we'll call it air resistance. يبقى again, when a solid object moves in air, a friction force arises between the object and air. This type of friction, it's called air resistance. And it acts in the opposite direction of the body movement. أكيد برضو in opposite direction. طيب احنا كده دلوقتي عرفنا ال air resistance. طب عايزين نعرف دلوقتي ايه؟ عايزين نعرف the definition of the air resistance. What is the definition? The air resistance, it's the friction force that's resulting from the movement of a solid object through air. هو type of friction force عادي بس جاي من ايه؟ Resulting from the movement of a solid object through air. Now we want to talk about the factor that affecting on the air resistance. طب يا ترى ايه factors؟ The speed of the moving body and the surface area of the moving body. تعالوا بقى نتكلم أكتر عن الفاكتورز اللي بتأثر على الاير ريزيستنس ونركز فيها كويس عشان الاير ريزيستنس لو فهمناها كويس قوي هتبقى آخر تايب اللي هو the friction between the solid objects and water. لو فهمنا ال solid objects and air هنفهم كويس جدا كمان in water. نركز كويس هنا. Okay, so the first factor that affecting the air resistance which is the speed of the moving body. ازاي السبيد بيأثر؟ By increasing the speed of the body that moves through air resistance increases and vice versa. برضه relation direct بالظبط زي السبيد ما بيأثر على friction force ولما السبيد بيزيد friction force بتزيد. نفس الكلام هنا مع air resistance. By increasing the speed the air resistance also increases. So the relation between the speed of the body and air resistance is a direct relation. طب ازاي برضو؟ عايزين نفهم اكتر. يبقى عشان نفهم اكتر تعالوا ناخد شوية examples. Okay? The example number 1 we have in here when you run fast in the open air. جرب كده تقوم تجري. لما بتجري ايه اللي بيحصل؟ مش بتحس بالهواء جاي عليك جامد؟ طب بتحس ان الهواء ماشي معاك ولا الهواء بيخبط فيك يبقى في opposite direction؟ the opposite direction. يبقى دلوقتي أول example عن ال air resistance لما بنجري في الهواء والهواء بيجي علينا in the opposite direction ده يعتبر air resistance. يبقى the first example when you run fast in the open air. طيب and the second example when you ride a bicycle at a high speed. Example number 3 when a car moves at a high speed. دي كده تعتبر examples عن that the speed. تعالوا دلوقتي نتكلم عن factor number 2 which is the surface area. The surface area of the moving body. By increasing the surface area of a body that moves through air resistance increases and vice versa. نفس برضو الفاكتور اتكلمنا عن الفريكشن فورس ان السيرفيس اريا لما بتزيد الفريكشن بيزيد ولما بتقل الفريكشن بيقل. نفس الكلام هنا مع الاير ريزيستنس برضو. By increasing the surface area of a body that moves through air, the air resistance increases. And the relation between the surface area of a body and the air resistance, it's a direct relation.
also the direct relation. طيب عشان نفهم بقى أكتر هنا ال surface area تعالوا ناخد examples عنها. بس ال examples دي نركز فيها كويس أوي. أول example عندنا which is the train. Trains, rockets, new cars and aircrafts. كلهم designed in streamlined shape. كلهم designed in ايه؟ in streamlined shape. يعني for example عندنا هنا الترين نقدر نشوف الشكل ده كده بنقول عليه streamlined shape. streamlined shape. طب يا ترى ليه الترين بتبقى designed in a streamlined shape؟ It's designed in streamlined shape to decrease the surface area عشان نقلل ال surface area. So the air resistance decreases and then the speed increase. طب ازاي؟ نركز كده معايا براحة. لو مثلا عندي another train بالشكل ده. اللي بالstreamlined shape الاير جاي عليه كده. طيب الشكل التاني another مثلا ده train A وده train B. اوكي؟ هنلاقي ان الاير ريزيستنس جاي عليه بشكل اكبر. ليه؟ لان السيرفيس اريا بتاعته اكبر. اوكي؟ يبقى كل ما الاريا السيرفيس اريا تزيد يبقى الاير ريزيستنس هتزيد. لما الفريكشن او الاير ريزيستنس تزيد so it will السبيد بتاعه هتقل. طب احنا عايزين الترين يمشي بسرعه عاليه ولا بيمشي بسرعه قليله؟ اكيد يمشي بسرعه اعلى. طيب عشان نخليه يمشي in a high speed هنخليه designed in streamlined shape. So trains, rockets, new cars and aircrafts كلهم designed in streamlined shape. ليه معمولين in streamlined shape؟ عشان نقلل ال surface area. So to decrease the surface area. طب لما نقلل ال surface area اللي هيحصل؟ So the air resistance decreases هتقل and then the speed increases. فبالتالي هيمشي بسرعة أكتر وده اللي احنا عايزينه. طيب. The second example. Birds that have streamlined shapes. برضو البيردز عندها streamlined shape. زي الشكل هنا هنلاقي ان هو برضو streamlined shape زي الترين. طيب ده بيفيد في ايه؟ زي الترين بالظبط. احنا اصلا عملوا الشكل streamlined shape للترين جابوا الايديا دي من البيردز. لان البيردز all birds have streamlined shapes. Why? To decrease عشان نقلل ايه؟ To decrease the surface area so the air resistance decreases and then the speed increases. Again, to decrease the surface area so the air resistance decreases and then the speed increase. Now let's take another example. Example number 3, which is the Parish Test. A Parish Test opens his parachute to land safely. ليه البارش تيست opens his parachute؟ شوف كده معايا هنا. الباراشوت دايما بتكون السيرفيس اريا بتاعها كبير. اوكي؟ the surface area of the parachute بتكون كبيرة. طب ايه اللي بيحصل لما الباراشوت السيرفيس اريا بتكون كبيرة؟ The surface area as we increase the surface area so the air resistance increases. طيب احنا ليه عايزين نزود السيرفيس اريا to land safely عشان يقدر ان هو يعمل لاند بطريقة كويسة بطريقة ايه؟ safely. طيب نركز كده معايا هنا. When you have in here parachute, a large surface area, so there is a lot of air resistance. في air resistance كتيرة. فلما يبقى في air resistance كتيرة السبيد بتاعه هيقل. فلما السبيد يحصل له decreases هيعمل ايه؟ It will land أو the falling speed will decreases فيعمل land safely. نركز كده معايا لو عند مثلا الباراشوت الصغير. لو الباراشوت الصغير for example لما السيرفيس اريا تكون قليله the air resistance هتكون قليله فالسبيد هيزيد فهيقع in a high speed فطبعا ده مش هيكون كويس للباراشوتست. يبقى عندنا هنا the parachutist a parachutist opens his parachute to land safely. Why? Give reason question. Why? To increase air resistance by increasing its surface area so falling or landing speed decreases. نفس الفكرة مع البيردز. Birds أو bats. Birds or bats stretch their wings on landing. يا ترى ليه بيفردوا their wings on landing؟ برضو to increase the surface area. فلما يزودوا surface area the air resistance هتزيد. يبقى to increase air resistance by increasing its surface area so falling or landing speed decreases. تمام. كده احنا اتكلمنا عن the friction between the solid objects and air.
دلوقتي هنتكلم عن the friction between the solid objects and water. نفس الفكرة بالظبط زي ال air resistance بس هنا مع ال water. طب تعالوا كده دلوقتي نشوفها. When a solid object moves through water as fish or ship, a friction force arises between the object and water. لما الفيش بتعمل movement and the water بيبقى فيه friction ما بينها وما بين الووتر. بس الفريكشن دي هنقول عليها water resistance. So this type of friction it's called water resistance and it acts in the opposite direction of the body movement. اتفقنا ان اي friction in the opposite direction. طب يبقى يعني ايه water resistance؟ Water resistance it's a type of friction force that resulting from the movement of a solid object through water. نفس ال definition بتاع ال air resistance بس هنا بنتكلم عن ال water resistance يبقى through water. طب يا ترى ايه ال factors that affecting water resistance؟ The speed of the moving body and the surface area of the moving body. The speed of the moving body by increasing the speed of a body that moves through water, water resistance increases and vice versa. So it's a direct relation. طب وال surface area؟ نفس ال air resistance بالظبط. The surface area of the moving body by increasing the surface area of a moving body of a body that moves through water, the water resistance increases and vice versa, which is also a direct relation. طيب تعالوا دلوقتي ناخد ال examples. The fish or dolphins have streamlined shapes. عرفنا يعني streamlined shape. طب ليه بتبقى عندها streamlined shape؟ عشان تقلل ال surface area. طب لما تقلل ال surface area اللي بيحصل ال water resistance هتقل فبالتالي يقدر يتحرك in a high speed. يبقى هنا to decrease the surface area so that the water resistance decreases. طيب. Also the ships. The ships are designed in streamlined shapes. طب يبقى هنا ليه عندها streamlined shape؟ برضو to decrease the surface area عشان نقلل ال surface area so that the water resistance decreases. عندنا هنا streamlined shape زي ما شايفين ده كده streamline shape. اوكي طيب تمام. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن خلصنا الفاكتورز اللي بتأثر على السوليد the friction between solid objects which is the speed and the surface area. بعد كده اتكلمنا عن the different types of friction زي ال air resistance and water resistance والاثنين فكرتهم زي بعض بس ال air resistance طبعا a body a solid body that moves in air أو through air لكن ال water resistance it moves through water. وخدنا examples عن الاثنين وتمام. Now we're gonna take some questions on that lesson so let's take the questions. Let's go. So let's now take our questions for today. Question number 1. Complete the following. Fish have a streamlined shape which decreases. بتقلل ايه؟ الفيش عندها streamlined shape عشان تقلل ايه؟ To decrease the water resistance. نركز هنا. The fish it moves in water so water resistance. طيب. Another question which is the rockets and trains. Rockets and trains have a which shape to decrease the friction. الشيب بتاع الروكيتس او الترينز كان ايه؟ streamline shape. streamline shape. طيب. Now put right or wrong. When you stop pedaling during the movement of the bike, the friction force decreases. نفكر تاني بالراحة. لما بنبطل pedaling لما بنقف البايك بتحصل لها ايه؟ Its speed decreases until it stops. طب يبقى ال friction force decreases؟ No, the friction force increases فبالتالي بتخليها انها تبطأ لغاية ما تقف. طيب another question right or wrong also. Opening the parachute increases its speed in the air. بتزود سرعة الباراشوت في الاير؟ No, it's بتقلل السبيد so it will land safely. يقدر يعمل land safely. طيب another question which is choose the correct answer. Choose the correct answer. Air resistance acts in the same direction of motion, acts in the opposite direction of motion, has no direction, or all the previous. For sure in the opposite direction. يبقى it acts in the opposite direction. Now write the scientific term. It's the friction that
It's the friction that resulting from the movement of a solid through air. Solid through air, so it will be the air resistance. Another question. Write the scientific term. It's a type of friction force that arises during the movement of an object through water. طيب. Through water يبقى تبقى ايه؟ Water resistance. طيب. Now correct the underlined word. The friction force decreases when the surface area of a moving object increases. اتفقنا ان الريليشن ما بين السيرفيس اريا والفريكشن فورس direct relation. Direct relation يعني when one of them increases the other one will increase also. طب هنا لما يحصل increases يبقى اكيد هتبقى increases. So the friction force increases when the surface area of a moving body increases. Now, what is meant by? What is meant by the friction force? خدناه في part number 1 in this lesson. طب يبقى تاني نفتكر مع بعض friction force يعني ايه؟ It's the force that exists between two surfaces when they touch each other and its effect is in the opposite direction of the movement. Okay, now give reason question. Give reason for a marble rolls on the ground, it stops after a while. ليه دايما بتتحرك المسافة بس في الآخر هتقف؟ Why? Due to the friction force. طيب. Another question which is also a give reason question. A bat stretches its wings on landing. Why the bat or a bird stretches its wings on landing? To land safely. بس ازاي اللي بيحصل steps يبقى ليه؟ To increase the surface area. فلما السيرفيس اريا تزيد ايه اللي بيحصل؟ So that the air resistance increases. يبقى لما السيرفيس اريا تزيد the air resistance also increases and that causing its speed to decrease. وده هيخلي السبيد بتاعه تقل. So it will land safely. يبقى تاني كده اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا عن the air resistance and water resistance. عرفنا ال air resistance يعني ايه؟ It's a type of friction force that resulting when a body, a solid object, moves through air. Water resistance also it's a type of friction force that resulting when an object or a solid object moves through water. وعرفنا ان الاثنين there are factors that affecting them. طب ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر عليهم؟ The factors that affecting them, the speed of the moving object and also the surface area of the moving object. واتفقنا ان الريليشن ما بينهم بتكون direct. السبيد and the friction او السبيد والair resistance او السبيد والwater resistance there is a direct relation. طب والsurface area, the surface area and the friction force, surface area and the air resistance and also surface area and water resistance كلهم ما بينهم a direct relation. يعني when one of them increases also the other one increases. تمام؟ يبقى دلوقتي تاني كده احنا خلصنا lesson 1 friction. عرفنا يعني ايه friction؟ اتكلمنا عن types that affecting on it. اتكلمنا عن the types of friction. اتكلمنا عن ال air resistance والtypes اللي بتأثر عليها أو الفاكتورز اللي بتأثر عليها والwater resistance and the factors that affecting on it. اتكلمنا عن ال streamline shape وعرفنا ليه في streamline shape on trains, cars, also fishes and dolphins. وعرفنا ال parachute وال birds. اتكلمنا عن كل ال examples وبكده نكون خلصنا lesson 1 which is the friction. Okay, that's it for today. Thank you for listening and goodbye.